La liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Good evening again. As mentioned, my specialty is ancient civilizations, and I only got interested in the French Revolution a year and a half ago, when started seeing things going towards what happened with the French Revolution. So I started reading more about it. I usually teach it in a historical context, but not specialized in it. Just history as a general education. So not for historians, for business students, graphic designers, whatever, as an elective course. But lately I started seeing events in Lebanon progressing with similarities to what happened with the French Revolution. And hence I started trying to compare the two. I usually start my courses, the first class, with a statement by one of the first historical theorists, Hegel. He said, history teaches us that it teaches people nothing. History teaches us that it teaches people nothing. I don't know if you understand this, but really this statement teaches a lot. Especially when we say history repeats itself. Why does history repeat itself? Because we don't learn from history. My next question to my students, how many of you like history? Usually of a class of a class of 40 students, about 5 to 6 like history. Of course, they are not specialists in history. They are not studying history as a major. Why? Many because of a bad teacher. Because they didn't like the subject. It's so boring. It's only memorizing dates and numbers and names. Well, history is not like that. And I come from a background of archaeology, which makes history a living matter. Brief. Coming back to our topic. To understand the French Revolution, every historical epoch or period, it's very important to understand the period before it. And of course, the period before it is connected to the one before. We're not going to go through all that domino effect, but let us start with the Renaissance. What the Renaissance did to Europe and to the world, it changed the whole mentality, whole historical background, whole structure. The world was introduced to new ideas, to innovations, to new methodologies, all because of various effects. But the main reason or the main instigator were the monks, the educated from the East, after the fall of Constantinople, bringing with them all the ancient Greek studies into Europe, while at that time Europe was speaking Latin as their educated language. And hence, bringing to light all the classical information. Moving back, I'm just going by small highlights to these epochs and eras. The Renaissance gave birth to the Reformation. The humanistic movement started
the Reformation, people started learning about God, about the Bible, about realities, about facts, and so on. And with the printing press, with the new mentality of publishing information, what the printing press did with the Renaissance and with the Age of Enlightenment is what the internet is doing today in our modern time. You publish your idea, your book. In the past, it took years to copy it. With one press, you have a book. Your ideas could be spread easily. The Reformation that started with complaints and protests against quote-unquote false teachings of the church started the counter-reformation. The Catholic Church wanted to reaffirm its authority. At that time, on the political arena, city-states were reorganizing themselves into powers. So the power was not in a nation, but in the state, in the city. We have the city of Florence, a major city in Europe. Venice and others, Harlem, moving up to the north and so on. Cities started establishing themselves as national entities. The East was not as rich as the West. Rulers from the East started fearing about their hegemony and their lands, started back the royal and monarchical system. What East? When you say the East, what do you mean? East of Europe. And also here in the east of the East was Islam and was the Caliphate. Also followed an absolutism in power. We rule you in the power of God. This captured the imagination of the kings and monarchies of the Eastern Europe and Western Europe. And each monarch started vindicating and strengthening their authority and their kingship. The last half of the 17th century and most of the 18th century recognized as the age of absolute monarchs who based their claims on divine rights. There were no legal restraints, no governments, no parliament, nothing, or constitutional institutions that could block the monarch's will. لازم تقريب كتير على السبيكر. فينا بعد. There were no legal restraints or constitutional institutions that could block the monarch's will. What he saw right was right. Monarchs came to believe that only by taking legal authority out of the hands of the cities, because prior to that, the power was in the hands of the cities and city legislation and municipalities. Now the monarch wanted to take these powers and limit them within himself, with the provinces and nobility, and instead centering it in the monarch's hands. And this is how they could protect their countries and experience peace. What was the social structure on the eve of the revolution? There were the clergy. They had their own class. And they wanted to protect that class, especially after the Reformation. The nobility and the peasants. In return, the king acknowledged the monopoly of the nobility over the officer corps in the army. And over the great ceremonial posts at the court. All these were by bribery. As a result, the class structure became more clearly defined.
eliminating the middle class. Each class had a legal relationship with the central government. كيف يعني؟ يعني كل واحد صار عنده وسط. You pay, you get your post. بدي أنا الشغلة هاي الشغلة بروح على المفتاح to the key, and the key will connect me to the above, and this is how I'll get my position. Before that, in the Renaissance and the age of the Enlightenment, Michelangelo he used to boast for himself. Leonardo da Vinci, all these major artists, they proved themselves, and this is where they reached. Sorry, but at this time, one of the biggest family who ended up to be one of the most noble families. At this time, one of the richest families who ended up, it was a peasant family, it was a merchant family. They ended up to be the biggest noble family of Europe, the Medicis. Yeah, And so Medici before this, they were the people who gave Michelangelo. Michelangelo was working for them. Basically, they were the kings of Florence, and after that, it became a republic, and then it came back to them, because Machiavelli threw them out, and then they threw Machiavelli out. So, and there's another point. let's keep please. Let me please come back to one point. The clergy was part of the nobility, because most of the clergymen were the nobles who didn't have land, so the second son, that was where the thing is. And then the kings did not impose, the king were imposed on not to ask taxes from the nobles, because the nobles were stronger than kings at this period. Kings were really fighting to impose their powers. I scratch your back, you scratch mine. This is what they say. Yeah, this is it. What you're saying is right, but I'm not going into that detail unless later on. See, this is what I'm leaving this part to the end where we can have more time. Thank you. So at the same time, the monarch became the sole judge of who would be admitted to the privileged classes, especially to the nobility. This right proved a great financial asset to the royal treasury. Why? Because most of the offices in the government were sold at a fixed price. You want to be an officer in the army? This is how it's cost. Does it remind us of something lately? Very much. Yeah, sorry. So lately we all know about the rumors, how much, if anyone wants to go into the army, how much they would pay their superior or their connection, as we say. However, the concentration of power in the hands of monarchs had a different effect on international relations. What was happening also in the international arena? More powerful monarchs. See, as you have said, the power was shifting now with powerful monarchs. Especially, it was at the peak with Louis XIV or the Louis XIV, where he took all the powers from the bourgeoisies and the nobles. More powerful monarchs with money to spend presided over larger armies and more far-ranging wars. Now I have a stronger army, I can afford to have it trained well with best weapons and so on, and I can confiscate more lands, I can become richer, more powerful. So started competition. Who's going to be the most powerful monarch? Each monarch started fearing the other and started making alliances. Me with my brother against my cousin and so on. Related, they would start making network of relationships. In the Middle Ages and Renaissance, war was fought with troops raised for short periods of time, and they were raised as mercenaries. Yeah, maybe.
Now, in the Middle Ages and Renaissance, war was fought, we said, by troops, mercenaries, just for a short period of time. But now, with rich monarchs and rich supplies and so on, and well-trained armies, specialized armies, they can afford longer period of time and occupation. So 17th century monarchs with a greater taxing power could afford to keep an army in the field for longer periods and farther distance. So their eyes on others' land, farther lands, was wider. Consequently, there was a danger that one country might try to take over the whole of Europe. This is why small monarchs or less powerful monarchs will ally themselves against a stronger monarch. And the weaker ones will ally themselves against a stronger. They will try to make a network of alliances. This led to the increasing importance of diplomacy. Started having diplomats among themselves. Why? Because they were the eyes and the ears. And the wars fought on the basis of international alliances. Europe became a political system based on a balance of power concept. Prior to that, it was based on religious concepts. Now it's on a power. Who is more powerful? Who will have the land? Not only this rivalry was limited to Europe, it spread throughout the international world. It spread throughout the Americas, Africa, and even Asia. But the most striking or hurting one, we said, we will see, is the North American division. Why? Because France and Britain competed and transferred their war over there. Consequently, the central government assumed the responsibility of regulating the economic life of the country and a commitment to fostering its development. More than ever before, hostilities Hello. Testing. More than ever before. All wars before that were based on religious, and other political issues. Now the mentality, the divide has been against or for economical issues. If anyone has a question, we can take advantage of that until. Yes. Who are the parties who backed up and supported Hold on. revolution? لحظة ثواني روقوا شوي. البرجوازيز working class. اللي دعموه ولا اللي Some- سببوه؟ Some of the bourgeoisies supported it. Support. Yeah. Any other parties you would like to mention? No. I don't. Okay. I'm not that deep into it. You mentioned false preaching of the church. Can you elaborate? سكنت False preaching of the church. فيك تفسر شوي؟ What the Protestant believed in, the false teachings of the church, like they believe in the selling of indulgences, transmigration of the soul. The Reformation, Martin Luther published 29 articles
where he accused the church that they are not based on biblical basis, not found in the Bible. Especially, and this is what he based in his beliefs, that only by faith, based on the scriptures alone. He accepted all the teachings based on the Bible alone. I was not very okay with this comparison when you basically put the clergy, the nobleman, and separate it, because most of the fight was between the peasants and the people of this village, of the cities, about the taxes. Yeah, that's where I put them there with these cities where they. Yes, but the nobles basically of the countryside were most of the time with their peasants. If monarchy lasted 1,000 years, because in one place it was much more humane. So coming back to Louis XIV, Louis XIV. Sorry. Guys, if you have questions, أنا بعد ما خلصنا البرزنتيشن, so we will be خليني opening. أخلي سايزي. Why don't you Louis take XIV. time and give us a presentation? Louis XIV, the problem of the French Revolution. هي لازم انت بس بدي اوصل لاخر نقطة بوقف. اعطيها انت للتوك يلا. لا, it's okay, we're here معلش. to talk all. لا تخزوني شغلات بس We are انه complimenting each other. We Yes. complete each other. هلا I'll tell you, I'm not that specialist into French history. I'm I am. ancient civilization. So I am. I'm I sorry. welcome your comments. Yes. Yes. I work as a guide in Europe. I basically work in 4 cities, who are the 3 cities, basically Antwerp, Brussels, Amsterdam. And so those cities saw the shift of powers. What Louis XIV did, he destroyed the old system. He basically took the nobles out of their countryside, took them away from the peasants To Versailles. to Versailles. That is one of the biggest reasons for the French Revolution, where you have the leaders very far from their populations. The only populations that stayed faithful to the king were the people who had their princes or their counts staying in the land. And just a small rectification, but voilà. Thank you. No, yeah, but I didn't reach to that. That's why. Yes. Okay, if we can continue. Can we continue, Mr. Khoury? Yeah. There's going to be 1 hour of discussion, so all of you can talk later. Let's just finish this and then we'll open the discussion. خلينا خلص خلينا بعدين. So more than ever before, hostilities between European powers appear to be dictated by economic concerns. And hence now we arrive to the king that symbolized and limited the absolutism, the age of absolutism in himself. Like the pharaohs of ancient Egypt, Louis XIV, governed France as the direct representative of God on earth. Neither the church, nor the nobility, nor the will of his subjects limited his power. During his 72 years, the States General France Representatives Assembly was never once called into session. You remember our assembly? Vast amount of money were spent, leaving France in a woeful financial condition. Here comes also one of the political theorists, and it's important to understand and learn about Thomas Hobbes' ideas. The Leviathan in 1651 was the first attempt to develop a political theory that examined the dominant tendencies of scientific revolution. Hobbes revived the idea of a contract based on a subjection to a monarch's sovereign power, but ruled out a divine right king. So he said, it is good to have a monarch with superpower, but he didn't believe that his power comes from divine, from God. Convinced that peace and security were prerequisites for society,
And I tell you, as I read here, listen and try to compare with modern theories or applications. He believed that certain individual freedoms had to be sacrificed for the good of the state. Geometry was his mathematical model, and he started examining the simplest elements, and then he moved more into complex objects. He believed that human beings, like the rest of the universe, consisted of a series of motions. The center of each series was the heart, the source of vital motion in the body. Increases and decreases in this vital motions were through the sense organs, giving rise to the basic emotions, desire and aversion, the dislike. What I desire and what I dislike. So he is applying a biological theory into a political theory. That is, movement toward that which heightened vitality and retreat from that which threatened it. The basic instinct of all people is the maintenance and the heightening of the vital force. I want you to think of psychology, as Joe likes to call it, Psychology 101. Maslow's hierarchies of needs. All of you know it. What's the bottom level of the pyramid? That's why most of our world, surrounding world, is preoccupied with this, and we are still there at that level. I'm talking about the general population. The desire for self-preservation leads to the pursuit of power, because one can never be secure enough. He viewed people as essentially isolated and selfish beings. They could live in peace only after surrendering their freedom. انتم ما تفكروا نحن نفكر عنكم تتذكروا this statement? Only by surrendering their freedom to an artificially created unitary will. He called it the Leviathan with absolute power to rule. So only by having an absolute powerful monarch, we can secure safety and prosperity to our monarchy, to our kingdom. With the creation of Leviathan, government and civil society came into existence. Having this introduced, we are now into the French Revolution. The delicate balance was not to have a long supremacy in European culture. The philosophes, or these philosophers that they call themselves, the thinking class of Europe at that time, of France especially, demand for a more just and equal society were to culminate in an upheaval of which they probably would not have approved, the French Revolution. It was an upheaval that changed the face of Europe forever. The most important event in Western history. It is the extraordinary moment when people began to believe, and pay attention to this thing, to believe that you are actually going to recreate everything in a society. Not only the politics, this is what the people believed in, the institutions, but you can change human nature in itself through political action. These were the main outlines and the hopes that ignited and driven the people to revolt. And who started it? The intelligentsia, the philosophy. The American Revolution had its part as well. Far less bloody
had in a sense served as a prelude to the French one. The American experiment inspired the Europeans. How? The principles of limited government. Well, they limited the powers of the government. And system of checks to check on accountability, endorsed by the US Constitution, considered by most Europeans to be commensurate with the feudal privilege and aristocratic domination. This is why many of the philosophers had espoused, hated, disgusted the absolute monarchy. America seemed to prove that this kind of constitutional structure could in fact foster the freedom and equality sought by Enlightenment thinkers. The death of, this is the direct causes, death of Louis XIV in 1715 brought to the throne the 5-year-old Louis XV. His father died. He wasn't expected to be the ruler. He was called to rule, largely unconcerned with government. His son Louis XVI was weak and unpopular, but seen as dominated by his wife, Marie Antoinette. A succession of ministers of varying ability governed the country on his behalf. So we see how within few decades after Louis XIV, and from his painting, you can see the exposition of authority, power. Even he has designed his own high heels, symbolism. Unfortunately, the picture is not clear, but you all know this painting. The one best at all to exemplify majesty is Louis XIV. I am the state is I. Louis XVI came to the throne unexpectedly. His father died. So with his wife, Marie Antoinette, with so many question marks about her behavior, and hosting the saloons, games and so on, card games, and well, you all know the story about her expenditure. The increasing marginalization of Versailles as the center of French culture and the return of Paris to the position that previously had now held and paved the way to the revolution. Again, I remind you about the classism, the clergy, the nobility, the peasants who resided in the countryside, the bourgeoisies, and the proletariat class in the towns and the cities. The clergy, bourgeoisie, and nobility were exempt from paying taxes, 2% of 24 million population. Only the peasants and the proletariat class paid taxes. Financial crisis, tax-exempt population, classism, lack of decentralization after the Sun King, Louis XIV, the abuse of power by the nobility, years of mismanagement by the monarchy left the people deprived and hungry, cut off of the middle class, external payment to support the American wars. Nearly a decade earlier, King Louis XV lost the 7-year war, battling Great Britain over territory in the North America. The conflict bankrupted France of money and prestige, draining the treasury while population is growing and more are getting hungry. And this is a very important fact.
Europe was struck by the Black Death and by diseases and so on. But after the scientific movement and the age of enlightenment and medication and curing and so on, and people did not depend and pray for God for healing. They started looking for physiological treatments. Less people started dying. More people started living. The population was increasing. But more people were getting poorer and poorer. France grew from 20 million to 26 million in 1 century. From 20 million to 26 in 1 century, after growing 1 million in the preceding 2 centuries. The eve of the revolution, assembly met in May 1789 at Versailles, but in the months preceding the meeting, the Third Estate resolved to use the assembly as a means of abolishing legal classes. The delegates of the Third Estate refused their places in the Royal Assembly, where they were given one of the 3 votes, and declared themselves to be the assembly of the nation and defied the monarchy. Troops were called to Versailles but made no arrests. On July 14, 1789, the common people of Paris rose, stormed and captured the Bastille, the king's prison in the city, and the revolution was on. What was important in this, the Bastille was not just an ordinary prison. It was a storage for weapons. And this is, I want to emphasize on this. Weapons. The revolution got weapons. That's why, from the Bastille. They became storage of weapons. When they went in, they wanted to free people, but found out magazines of weapons. And this turned it into bloody revolution. The revolutionary battle cry, liberty, equality, fraternity, was the thrilling slogan that had to face reality. On August 26, 1789, the National Assembly published the Declaration of the Rights of Man and of the Citizens, emphasizing the freedom and equality of every man. Feudalism, titles, and privileges were abolished. The monastic orders suppressed, and the church's property were confiscated. Louis XVI fled, but was captured on his way to Austria and later on beheaded. The revolution feasted on ferocity so pervasive that 250,000 people, 1/3 of the population, died in just one area of the country, the Vendée. In September 1791, the Jacobins or Republicans seized power in the National Assembly. Watch these steps. Radical Jacobins were led by Maximilien Robespierre. His dictatorship took the form of an executive committee of 12 men, and they were the command of the public safety, the Ism al-Shab. They started executing the people, introduced the reign of terror, which lasted over a year. A new device, the guillotine, was introduced to expedite the execution of traitors to the revolution, including the king and the queen. The execution of Robespierre in just about a year, in 1794, ended the terror, but it took the establishment, the Directory, in 1795 to temporarily stabilize the state. After the Directory, it brought in Bonaparte. I'm not going to go that far, but it ended with the introduction of the imperialistic age. But Bonaparte would not have been able to reach to the state of generalship
without the revolution. I want to, most of you maybe have seen this. Do you play it, please? Or if I can play it from here or. لبنان لا يعتبر دولة على شفير الإفلاس، لكنه يعاني هدرا متضخما في الإنفاق الحكومي. إذ منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان وحتى نهاية العام الماضي فقد تم الهدر في لبنان على مؤسسة الكهرباء فقط أكثر من 38 مليار دولار أمريكي لتغذية متواصلة في هذا المجال. هذا يمثل نحو 45 من إجمالي الدين العام بحق لبنان. في مرفأ بيروت أيضا يهدر لوحده سنويا عليه مبلغ يصل إلى 450 مليون دولار نتيجة صفقات تجارية غير مصرح عنها. هذا فيما تخسر الدولة اللبنانية نحو 700 مليون دولار نتيجة التلاعب بالرسوم الجمركية والتهرب منها عبر المرفأ والمطار والمعابر الحدودية الشرعية. هذا وتشكل أيضا المباني المستأجرة والتي تشغلها المؤسسات من وزارات، مدارس، جامعات لبنانية، مؤسسات عامة أخرى تمثل مصدر آخر للهدر، حيث تقدر بدلات الإيجارات السنوية بنحو ما بين 132 إلى 145 مليون دولار. All these were briberies, legal briberies. لا يتم حتى تشغيلها. المؤسسات العامة المتوقفة عن العمل كلياً مثل المجلس الأعلى السوري اللبناني، مصلحة السكك الحديد، إدارة البريد والبرق، تكبد خزينة الدولة نحو 20 مليون دولار سنويا. أما المؤسسات التي يمكن دمجها أو إعادة النظر فيها وفي هيكلتها مثل مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة أيضا، فتكبد الدولة ما يقرب من الملياري دولار بشكل سنوي. تبلغ فاتورة التهرب الضريبي. Just to give you an idea about it. Comparative study. You can see this. In France, we have the absolute monarchs. This is summary. Classes that abuse power. Policy of compromise. The philosophes who scorned all forms of authority. The encyclopedia, introduction of the encyclopedia, I missed mentioning this in the lecture. What the printing press did in the Reformation and the Renaissance, the encyclopedia did to the Revolution. Here in Lebanon, there they had absolute monarchs. Here we have warlords, religious leaders, or politicians connected to religious sectarianism. ممنوع المس فيهم. قريب الآلهة. Yeah. Modern feudalism. إقطاع بس بشكل it's a modern oligarchy. Policy of compromise. In the past, the politicians would make deals with businessmen. Now they made the business. They formed their own business companies and started making their own businesses and giving their all governmental contracts to their own businesses. There they have the philosophy. Here we have the NGOs and the intelligentsia. This class that has been silent for many years now has awakened. This class scorned all forms of modern authorities. And we all know the slogan, كل يعني كل. يسقط النظام. What is the structure? What nizam they want to form? They wanted to form. We don't have monarchy, but we have kind of oligarchy, troika, whatever. This needs to go away, supported by all the bodyguards, quote unquote, the bourgeoisies and the nobles, the
as the encyclopedia did, today our social media is doing. Church supporting the monarch and conspiring with him. Here, religious institutions supporting their monarchs, quote unquote, their representatives. بندقوا بهذا الزعيم بتقوم عليه هذه الطائفة، انتم عم تدقوا بهذه الطائفة. Any leader connected to a religious sect, you are as if you hold them accountable to our information. And as I said, you will have many other things to compare with. Let me see. Yes. Bonsoir. بس بدي أوضح بالمصطلح ريفولوشن يعني ثورة، والثورة هي بتوصل لتغيير النظام وبتكون ضبابية مثل ما صار بفرنسا. ونحن بعد ما وصلنا لمرحلة الثورة نحن ريفول أو انتفاضة. بعدين نحن بلبنان ما عم نطالب بتغيير النظام. هلا بالشارع العالم بيندفعوا between quotes and quotes. بيقولوا بدنا نغير النظام. نحن نظامنا برلماني ديمقراطي، ما بدنا نغير النظام. صح. نحن بدنا نغير مواضيعتين. نصلح مرة. دونك هيدي هلا الاسباب اللي وصلت للانتفاضة او الريفول هي تقريبا كثير مشابهة اللي صار بفرنسا. بعدين الوسائل اكيد يعني تقريبا مطابقين، بس كنت بدي على هالنقطة انه نحن منا بعدين هالايام الحرب منا قتل هيك اقتصادية، يعني نحن قمعونا اقتصاديا، يعني ما كانوا عم بيجوا حدا ويقتلنا بمعنى القتل كان قتل معنوي اكثر. بس هيك كنت النظر. خلي شوي دور لغاية. Good evening all. It's me, Blue Zone Human Society President, Mohammed al-Basha. I will talk Arabic. في شغلة مهمة صارت بالثورة الفرنسية إنه في ناس أدباء ومفكرين وفلاسفة مثل مونتسكييه، فولتير، مولير، جان جاك روسو بإنجلترا هم اللي حركوا الناس. شوفوا إنه معظم الأدباء والمثقفين ما نشوفهم بيشاركوا بهالثورة، وهذا وصمة عار على جبينة الثورة اللبنانية. مين اللي نزل؟ المسرحيين. خليني كفي لو سمحت. أنا أول عيب أقول أنا كنت أعتقد الصلح، ولأنه الوحيد اللي بيستقام فافترقوني المخابرات عرفوني إنه أنا فوقفوني حكوا معي بس بشكل حضاري وبالناس. فالثورة بلشت بحراك وصار اسمها ثورة. عيب نقول إنه حراك أو مجموعات أو بس بتأسف إنه أي ثورة بالعالم بيكون ورا منها الناس نخبة. انتبهوا، نخبة مثقفين وأدباء ومهندسين وهذا بنجح الثورة. والثورة إذا ما إلها قائد بعتذر من الكذب بيقولوا ما عندنا زعيم معنا، لا لازم يكون، والسفينة ما فيها قبطان تغرق. ايه هالسريع. هاي اسمي أليكس. بنفي على كم شغلة للكومباريزون اللي عملت بين الاثنين. ما بنفي على ما نسمي الشيء اللي عم بيصير هو انه مش ثورة، بالعكس، وفينا نعطي مثل كريتير لكل ثورة. فيها تكون ثورة بالدم، وفيها تكون ثورة ثقافية، فيها تكون كذا نوع ثورة. بس أنا بالنسبة لي في شيء كثير مهم اللي هو نتعلم من الثورة الفرنسوية أو غير ثورات، هو الانتقال كيف انعمل. لأن نحن كلنا خايفين يصير في انتقال مش سلمي، ونحن عم نطالب بانتقال سلمي. وشفنا بفرنسا شو صار، وشفنا مع ضمن الثورة الفرنسوية لوين وصلتهم. انه يكون في ديكتاتور من بعدها او لا ما بهم، بس المهم انه صار في دم وتخانقوا بين بعض. فالسؤال هو مين الاثنين، بما انه الاسباب تقريبا هي هم ذاتهم، كيف فينا نحن نتفادى الدم
ولنأمل انتقال سلمي. ليه ولا بعدين؟ طيب ما في ثورة تنجح بدون تضحية، ما في مطالب تتحقق بدون تضحية، لازم يكون دائما في تضحية والا ما تكون ثورة. أنا هذا خوفي المرحلة التالية إن تصير دم، لأنه اللي قاعدين على السلطة ملزقين ولا ممكن يستغنوا عنها، يتنازلوا عنها. وفي نوعين، نوع قاعد إيديولوجيا ودينيا، والثاني حبا بالسلطة، وهول الاثنين ما فيك تزيحهم سلميا. ما بعرف، منشان هيك في مرحلة غموض، وأنا برفض إنه أتكهن. وهذا اللي حكيت مع ناس إنه أنا ما راح أقول شو ممكن يصير. بدنا نتساعد نتجنب النفضة الدموية، ولكن ما فينا نرجع. ما في الثورة ما راح ترجع. ترين الله برم أول برم الثاني كنا نعرف قد ايه صعبة، بس ترين الله. It's the question is of when not if. هذا رأيي. تفضل. سوري، بخصوص ال next step، بعتقد هلا الوضع الاقتصادي هون رح يساعدنا إننا للثوار أكثر من للعالم بالسلطة. بعتقد إنه رح يجمعنا أكثر. مش يجمعنا أكثر، حتى ما رح نروح على ناحية ما رح يصير في نقطة دم من وراها، لأنه بتعرفوا كثير من كل الأحزاب السلطة ثلاث أرباع موظفين الدولة على محسوبياتهم، وقت تنهار الدولة وتبطل في عالم يقدروا يدفعوا معاشات أو هون العالم بيرجعوا بيصفوا مع الثوار، ما بيضلوا ايديولوجيا. That's what we are hoping for. طيب. فيني نجاوب بس على كم ديتايل؟ تفضل. طيب أول شيء يرجع لكم مدام ثورة الريفولوشن منا ريفولوشن. ثورة هي momentary lapse of reason. ما في ثورة صارت وصار في تغيير كامل. نرجع على الثورة الفرنسوية، بعد ما خلصت الثورة الفرنسوية شو اجوا؟ اجوا نابليون بونابرت أكبر بعد اجا ريستوراسيون، بعد هيك اجت بنية ريبوبليك خلصت امبير. يعني لا فورم دو بوفوار العالم معودين عليها. هيدي أول شغلة إلها ماكيافيلي، كل شعب عود على طريقة الحكم تبعيته. مثلا إيران إما الشاه مين اجى محله آيات الله خميني عنده كل القوة نفس الشاه وزي فوقه كمان. روسيا كل التزار كان أضعف من الثاني طيروه. بعدين نرجع على الريفولوشن فرانسيز لأن بروسيا بحبوا الزلمة الأول. ألمانيا كل عمرها فيدرالية، اليوم أنجيلا ميركل عندها أقل قوة من البريزيدنت الفرنساوي، يعني البريزيدنت الفرنساوي عنده أكبر اكزيكيوتيف باور بأوروبا. شفنا جربوا الكاتريان ريبوبليك، والريبوبليك اللي عندنا إياها اليوم بحالة كريزة une république parlementaire توقف تتجلى عندها كرايز كتير. هلا ثاني شغله بدي ارجع على نقطة كمان انه الريفولوشن فرانسيز ما بلشت ضد الملك، عالم راحوا يطلبوا من الملك، واول شيء الملك وقف معهم حطوا له الكوكات. كيف رجعت برامج؟ لانه كانوا هم متشبثين بالحكم مثل ما هم متشبثين بالحكم. صار اللي كانوا منظمين اكثر شيء قدروا يبرموها، ما كانوا الماجوريتي كانوا المينوريتي. وهن كان عندهم بروجرام، والبروجرام هو اللي ظبط القصص. ما ظبطها لأن كانت الفكرة مضبوطة. هلا اليوم عم نفكر نغير هذا المشكل بالاثنين، هو النظام، الدستور تبعنا. مين بيعرف الدستور؟ مين قال الدستور؟ طائف، مين قاري؟ كم حكيك في بالطائف بليز؟ اوكي. كل الطائف في منه شي 7 ترانزيتوار، يعني اليوم نحن عم نشتغل على الدستور مؤقت وعملناه بيرمانون. هيدا المشكل هي ستركتور من اول سيستميك، سي بروبليم سيستميك. لا موفيز كونسيبسيون، ما نفهم شو طبيعه لبنان وشو طبيعه الشعب لبنان، هي اللي جايب كل المشاكل. نحن عندنا فكره كبيره عن لبنان واكثر ما هي. يلا سوليسيون قبل ما نغير بدنا نبلش نفكر. لازم هلا قرارات الثوره بجوب. في عالم تصرف كثير منيح، في عالم بتخش على طرقات كثير منيح. اهم شيء
قبل ما نفكر بالتغيير، كيف بدنا نأمن ما يرجعوا على الديبيوتي؟ بدنا هلا نبلش نعمل شوية تفكير ترانسبارون، فكر شو 2.0، ما نغير فيسبوك من فيسبوك 1 لفيسبوك 2.0 بلا ما يكون عندنا شو بدنا نغيره، لا رح يرجعوا نفسهم، لأن بلبنان نحن معودين على الوجه، على الراس، هيدا كلنا بنتذكر بشير جميل، حدا بتذكر بروجرام ولا بشير جميل؟ سوري، طيب رح وقف لأن لا هي حضر ليكتشر بعدين عندنا ليكتشرز الخميس الساعة 6 بالمامن اي، هول اسمعوا وي ار انتوا الشرعيين مش الجامعة. هيدا الارتيكل تبع لبنان. سوري بس حكي عن الدستور، الدستور بعد ما اتطبق، الطائف بعد ما اتطبق، منعونا تطبيقه، بس يتطبق الطائف ويتطبق الدستور بنشوف اذا كان عاطل او منيح. راح 150,000 قتيل، راح فوق 205 جريح معاق، حتى صار في شيء اسمه تطوير للدستور انعمل بالطائف، لتاريخه ما اتطبق. عم بيطالبوا بالغاء الطائفيه، الدستور بيلغي الطائفيه اذا طبقوه، ما عم بخلوه يطبقوه. عم بيطالبوا بالايكواليتي، الدستور بيطبق بس ما عم بخلوه يطبقوه. بعد ما تطبق اي بند اصلاحي بالدستور اللبناني، لا عنده مجلس شيوخ كونكرز، ولا عنده انتخابات مجلس نيابي خارج القيد الطائفي. الطائف وقف الحرب على اساس نزع السلاح بالكامل من الجميع وحصروا السياده اللبنانيه. لم يطبق، رجعوا سمحوا لناس، معناتها الناس التانيين مذبوح يعملوا سلاح. يعني تفضلت انا معهم 100%. نتيجه هاي بلدان ما بتخلص، بس there was a break in the law اخيرا، بس الدستور لم يطبق. بس بدي اقول شغله صغيره كثير بخصوص الدستور الجديد، دستور بعض الطائف. لا انا ضد انه هو يعني انا بقول هذا الدستور بكنس الطائفيه، لانه بس يكون في ماده فيه بتحكي عن توزيع الوظائف بالفئه الاولى بين طوائف، هيك ما بنكون عم نحكي عن الغاء الطائفيه. وشكرا. ابو صايف، سوري بدي ارجع للفكره اللي انت بلشت فيها بالاول، انه نحن عم نعمل هالكومباريزن ما بين الثوره الفرنسيه والثوره اللبنانيه كرمال نتعلم منها. نستخلص لعبه، نشوف شو صار، نشوف نحن شو رح يصير معنا. شفنا انه الاسباب تبع الثورتين بيشبهوا بعضهم، في عنا دوله افلست ادت لانه الشعب يفلس، جاع الشعب عمل ثوره وصار شيء عنا زاد شيء. شفنا انه النتائج بالمبدا معقول بدنا نتوقع شو لازم تكون، كل الثورات اللي صارت قبل بتشبه الثوره الفرنسيه والروسيه، نتائجها مثل بعضها، يا ديكتاتوريه يا فتره طويله من الاضطرابات طولت 5 سنين او 10 سنين. في شغله ثالثه بهمني احكي عنها، بعتقد هذه اللي لازم نركز عليها، يلي هي شو نتعلم من اخطاء الثوره الفرنسيه. في شيء حلو صار بالثوره الفرنسيه، شرعه حقوق الانسان اللي حطوها مهمه، الجمهوريه اللي خلقوها، الدستور اللي انحط، كانوا كلهم نتائج مهمه، بس بذات الوقت كان في نتائج سيئه. الشعب انتقم من رجال الدين يلي كانوا داعمين السلطه، ومن خلال انتقامهم من رجال الدين كمان انتقموا من الله، مش بس من رجال الدين، وهذا وصل لنوع من الحاد مبالغ فيه بفرنسا غير الدول الاوروبيه كلها. رفضوا الظلم يلي كان موجود ما قبل الثوره، بس بذات الوقت من خلال الثوره صار في اعدامات للملك ولبعض الشخصيات، اعدامات بمحاكم ثوريه منا لنا ضمن نظام ولنا ضمن خلينا نقول منطق، هي اكثر نوع من ردات فعل. فبعتقد هذه دعوه انه نحن نبلش نفكر شو اخطاء الثوره الفرنسيه، كيف فينا نحن ناخذ من اخطائهم ونتعلم كرمال ما نوقع بهيك المشاكل. ميرسي. بونسوار. بس كان بدي الفت انتباه لشغله ما بعرف ليش الكل مش عم يشوفها او عم يحكي عنها، بالاخص انا يعني نورينا انه حضرتك كنت عم تحكي عن قصه international supervision. انا ما بعرف ليه، يعني انا مش من تبعولات نظريه الضحيه او تبع المؤامره، بس ليش انت بتفترض انه المجتمع الدولي بده الخير للبنان؟ بدي اعطيك بس اكزامبل واحد يعني. واليوم نحن في عندنا معسكرين صح ولا لا؟ وبعدين شفنا انه سوريا بلشت ثوره وقدر ياخذها على المحل اللي هو بده اياه. اليوم اللي عم يصير بالعراق يعني سوري اللي عم يصير بالعراق انه عادل عبد المهدي اللي هو انه بديش احكي سياسي بس انه هو مدعوم من ايران،
هو ما عم يستقيل لانه بكل بساطه ايران عم تقول له انا مستعده اعطيك كل الباك اب اللي بدك اياه، ابقى بكره بيزهقوا، بكره تقتل قد ما فيك، بكره بيزهقوا. واليوم نحن بلبنان يعني العراق تقريبا كانت تحت سيطره امريكا، صار تحت سيطره ايران، واليوم بلبنان منقسم بشكل كثير رهيب. عرفت كيف؟ اذا راح الحريري ما بعرف شو واحد شو بيصير، تيجي جامعات بتدعمه، اذا صار في خطر على حزب الله كمان نفس الشيء بيصير بتدعمه، فبالتالي بعتقد البلودشيد انا برايي انا ما بخاف ولا نهار يجي بين كحكومه وبين كشعب، انا بخاف انه بصير لما المجتمع الدولي يحس انه لا انا هيدا الطرف اللي انا تعبت عليه ولا حطيت فيه فاندنج لشبعت، حطيت كل السي اي اي والانتليجنس اللي عندي انا تجاهه، فانا يعني بصراحه ما بعرف شو بدها تكون رده فعل المجتمع الدولي تجاه اذا بدنا نزيح اي طرف كان، لانه ولا دوله رح تجي تتخلى عن فريق سياسي لها بلبنان. انا هي كثير صعبه يعني الواحد the road map اكثر شيء ممكن تكون acceptable اللي هو parliamentarian change. طبعا الدول مش كلها انه في منهم عندهم مصالح، بس مش كلهم عندهم مصالح. يعني بنشوف اليو ان في عندك دول مشاركه باليو ان وكلها ما مصلحه البلد، يعني they are non-siding nations. بيقدر يكون في نوع من المجموعه اللي هي ما بتشكل استفزاز لحدا وتشرب، هذا اقتراح مش بايد الحل والربط. ولا في حل، بس انا بس حبيت دور على الموضوع، يعني انه نحن مش بايدنا كل شيء، يعني حتى لو ضبطنا انترنلي الوضع مش كل شيء مش بايدنا كله يعني. في يكون في اشراف من هيئات مستقله بدون ما تكون دوليه. هيئات مستقله والفرد على جنبه. هيئه مستقله للاشراف على الانتخاب، مش وزاره التعليم تعملها. انا بس بقول شغله صغيره، انه الثوره ما صار لها شهر. خليك انه ما صار لنا شهر، يعني انا برايي ما لازم في ليدرز هلا، لانه اللي قدامنا مش جاك شيراك ولا ترامب، قدامنا بيقتلوك وبيزتوك وبيمشوا بالسياسه. بيقتل بلسانه بس. فرق يقتلوا مسؤولين بالثوره لانه عملوها قبل، بتذكر 2005 شو صار، جبران تويني والجروب كلهم قتل كله ورا كله. انا برايي بعدنا شهر، شو شهر بتاريخ الدول، شو شهر بتاريخ الدول نغير، صرنا 40 سنه دعوسين وانا بوليتيكال اكتيفست، يعني انا بجي بالحزب وعم جرب غير كمان بالحزب وبرات الحزب، لازم ننطر شوي ما يصير في ليدرز للثوره، هذا اللي مخوفهم، يعني هن ضايعين كل يوم بيطلعوا بيطرقوا نظريه، نحن معكم انتم مع السفارات وانتم مش مع السفارات، وانتم شعبنا وانتم مش شعبنا. هيدي كثير مهمه انه هن ضايعين، هن عم بيقتلوا كمان في شغله مهمه، عم بيقتلوا نوعين من الاودينس. الاودينس الانتلكتويال اللي كان بال89 معهم، والاودينس مثل اولاد فريد اللي عمرهم 36 ميلينيال، هذا اصلا عم بينهم ما برد. يعني انا بقعد بحكي مع عمره 23 الساد، بيقولوا لي يا زلمه عمرهم 80 سنه و70 سنه، وين بده ياخذونا هودي؟ هن عم بيقتلوا، صار عم بيستعمل كلمه عم بيقتلوا، هن مضبوط عم بيقطعوا مراكزهم، عم بيقتلوا عالم كومبليتمون ديكونكتي، هن ديكونكتي عن اللي عم بيصير على الارض، وهدفهم يصير في ليدرز للثوره. وانا برايي ما يكون في ليدرز هلا. بقول المسيو كلمه قصه الالحاد وما الالحاد وكذا، انه نحن بلبنان عندنا مشكله بالكاتيجوريزاسيون، مؤمن كثير، ملحد كثير، على اليمين على اليسار. اللي صار بفرنسا انه اذا شو بتفوت بالعمل، كثير رجال الدين ما كانوا جايين من باك جراوند ريليجيو، كان الملك او الميديتشي مثلا، كان حكي مسيو الميديتشي يعين من خالته ومن عمه وكذا، يعينوا انفوايو يعملوا خوري وبعدين يعملوا باب. مش يعني لما قتلوهم ما تعاملوا معهم بس كرجال دين، تعاملوا معهم كديجان كانوا يحرقوا العالم، وكان ممنوع انت اذا بتعرف انه قبل الرينيسانس ممنوع حدا يقرا البيبل. تخيل انت انه مجبور انت لازم تامن مثل ما هو بده. احنا ما حنوصل نتصور حنوصل نحن هو مشكلتنا مش مع رجال الدين كرجال دين بقى،
هلا سوري بس انت مشكلتك مع ردة الفعل اللي بتكون اضرب من الفعل. مظبوط يعني هيدا بس كل الثورة يعني نحن اذا بدنا نغير في collateral damage. collateral damage ما بنعرف شو حيكون هو. هلا بنسعى انه ما يصير في دم، بس لو بدي اوصوا عليك شو بدك تعمل؟ يا بدك تهرب، يا بدك تضلك تموت، يا بدنا نموت وننطر لبعضنا شو بده يعمل. هيدي هي. بس هيك كنت حقول. ثانك يو. اوكي انا بفهم الهاجس اللي عم تحكي عنه، انه اذا كان في ليدرز يا بيقتلوه يا ببرطلوه بصير فاسد معهم. سي ان بوينت دو فيو. اوكي سي ان بوينت دو فيو. ما بلا ما نستبق الامور، بس انا وقت اقول ليدرز سوري بس لخلص. بس من شو صار بال 2015 نعرف انه مش بوينت دو فيو، انه هي 2015 الحراك المدني. اكزاكتلي، شفت كيف كل واحد صار عنده ملف دايركت ركزوا عليه؟ ايه انا ما عندي بس اكزاكتلي في فرق بين انه يكون وقت تقول ليدر مش عم اقول شخص واحد يمثل كونساي. ايه وشغله ثانيه مش ليفاوض مع الحكومه، لما بنفاوض على حقوقنا بدنا اياها شيء ام ابو، بس هو ليكون في internal organization. لانه شفنا اخر فتره بموضوع تسكير الطرقات صار في ناس داعمين للثوره عم بيقولوا لا نحن ضد، ناس عم تقول لا نحن مع، صار يوصل مساجات بدنا نسكر، شيء بيقول عن هيدا مدسوس، شيء بيقول هيدا مش مدسوس. فلو كان في تنظيم وانترنال اورجنايزيشن ووجوه بارزه معروفه انه هي عم بتنظم الثوره من جوا، فينا نعرف مين مدسوس مين لا، فينا نعرف مين فينا نعرف اذا اخذنا قرار بعدم التسكير انه اللي عم بسكر ما بيمثلنا او اللي عم يعمل اعمال شغب ما بيمثلنا. فهي لنحصن حالنا مش اكثر. هذا اللي عم بقوله. مرحبا. أنا بدي أقول السبب إنه ما صار في ليدرز هي لأنه بلشت عفوية وبعدها لهلا عفوية، وأنا بقول إنه البوليتيشنز بدهم يكون في ليدر، بدهم يكون إنه قوتنا بواحد حتى يكسروه أو يبرطلوه، فهيدا دينجر إذا صار عندنا ليدر واحد. هلا بما إنه في فكرة إنه كونساي تنظيمي أنا معه، بس إنه يكون في ليدر واحد قوتنا بواحد هذا الشيء بدمرنا. وعم بيصير اصلا هذا الشغل عم بيصير. كونساي عم بيصير، عم ببلش يتنظم شوي شوي. بس كلمه صغيره على الكونساي. تقول شيء؟ بس كلمه صغيره على الكونساي. بفرنسا جيلي جون شو عملوا فيهم؟ عملوا لهم كونساي، بعثوا وراهم وبلشوا عم جايب لي الكلمه المرتبه يخوضوا فيهم واحد واحد، هيدا كذب هيدا تفاهم شبه فرق. بلش عم يتقدم. في حدا ذكر شيء الثورة الوضع الاقتصادي لصالحنا ورح يجيب ناس تنضم للثورة أكثر، بس ما خلونا ما ننسى الشهيد عطار يلي مات ضحية أو بأول نهار واحد زلمة بيقبض خوار. أنا كمان مع الثورة للآخر وكل شيء، بس بدنا نضل محافظين على سلميتها، بدنا نضل محافظين على هيبة الدولة، لأنه إذا على الوضع الاقتصادي لما الناس حتجوع ما حدا بيضمن شو بيتصرفوا. وثاني نقطة عم يحكوا على موضوع الليدرز بيطلعوا من الحراك ولا كذا، نحن منا قبائل هون، ما عم نعمل ما معودين ننتخب هيك بين بعض ليدر للترايب تبعيتنا، نحن شعب معود ينتخب صار يمكن من 1940. فالطريقة الوحيدة لنجيب ليدرز انه نضغط عليهم، بدنا انتخابات مبكرة بعدين نحكي بأي قانون او لو بذات القانون او غيره، بس هاي طريقتنا لنقدر نغير النظام. نحن مثل ما كثير حكيوا ما بدنا اسقاط النظام قد ما بدنا نظام، بدنا يصير في نظام لو اند اوردر. بعد اخر نقطة لو سمحتوا في لاحظت في ايج بريك بين اللي حاكمين وبيناتنا، بين معظم الناس اللي عم بتشارك بالحراك. يعني تخيلوا لما حكي ميشيل عون انه يا بتهاجروا يا انا فلان، هيدي مثل لما المرأة بتخوف ابنها بتقول له اذا ما حتقعد عقل رح قتلك. صار في انفصال ايج فظيع، ما بعرف كيف بده يتعوض عنه غير ما ينتج قيادات شبابيه جديده، لو مش من الحراك وبس من الاحزاب نفسها. ثانك يو.
بس أول شغلة إنه حتى الأحزاب نفسها هلا صار عندها شوك، وأنا أظن يعني أنا اللي بعتقده إنه الثورة نجحت تلتها نجح، يعني وصلت لتلت الطريق بالنجاح. يعني في حوالي 20 ل 30%، 20 خلينا نكون يعني المينيموم 20% نجاح بهيدي الثورة. أول شغلة صار في وعي ضد الفساد، ما بقى اليوم حدا يقبل أي حدا فاسد. عملت شوك بالأحزاب، ما بقى هن صاروا يخافوا، صار في عندهم، صاروا بدهم يعملوا ريفورميشن داخل أحزابهم ويطعموه بعنصر الشباب وبالتغيير. ما بقى في واحد يورد حزبه أو نيابته لولد الولد. تم طول. Hi, here. So the next step that you said, technocratic government, we're expecting from those that we're throwing darts at to come up with that. I don't think so. But so what's this the is the only solution? Yeah, but it's an impossible solution because they're also under pressure. Yes, because the only hope is what we've been saying, the financial pressures, which is going to bring everyone down. Which is already in the making. Yes, the dollar is going to be unleashed. So we should perhaps accept a political, technocratic government. No, we cannot. It's like political, it's covering up. Like what they did, we get few faces good and they will cover up our old deeds. Alright, so what's the solution? Are we going to go till the end? Till the end. But then we need economic reforms ASAP because everything is crashing right now. We may have to struggle, fight all the way until the time of the elections. 2 years. Yeah, we may. But we're not going to give up. This is the... نحن نفسنا رح يكون طويل. We're gonna have the longest breath. The longest breath. بس الحكومة التكنوسياسية هي مثل كل الحكومات اللي قبل، مع ان اللي قبل كانوا تكنوسياسية. هلا في شغلة انه هن اليوم مثلا كانوا حاسبين حساب انه يعملوا جلسة ويقروا كل القوانين. يعني وكانوا قبل حاسبين يعملوا هيك، جبرناهم تحت ضغط الشارع ما يعملوا هيك. فذات الشيء حنجبرهم يعملوا حكومة تكنوقراط، بخصوص ان القانون الانتخابي كتلة بري ديجا حاطة قانون انتخابي لبنان دايرة واحدة. بنقول لهم جيبوا هالقانون نطلع نحن عليه بنخفف عدد النواب، 128 نائب كثير كثار. لبنان بحاجة بس ل 50 ماكسيموم. ما هم اولاد بحاجة يعني. بس بنقول لهم ظبطوا لنا اياه، هيدا هو شطوه كمان تحت ضغط الشارع. يعني كله بده يصير دائما تحت ضغط الشارع، كل ما يعني نحن ما حنضلنا مسكرين الطريق 100% 24 بس كل ما يصير شيء بنسكرها. هلا بخصوص الليدرز نوعا ما يعني في ناس هيك شوي عطت انفلونس، يعني هلا مثلا بموقف العزري بيعملوا هيك توك هون، في ناس هي بتطلع بتحكي تقريبا هون هن عم بينسقوا نوعا ما بالتحركات. انا مثلا بشوف على الفيسبوك عاملين شير لشيء، هو اكيد ناس طالعه فيهم بنزل بشارك. الثورات بتولد قادة. في هذه الطبيعة الفسيولوجية للثورة. يعني مظبوط. الليدر هوبز يعني ما غلط انه دائما he links biological structure to political structure. It's biological. The revolutions will form its leaders in the right time. حتى الثورة الفرنسية كان في أول ما بلشت الثورة كان في ناس بدها تقتل الملك وناس كان بدها إنه خلوا الملك بس خلوه يسمع كلمتهم. يعني what for 40 years we didn't have real leadership. كانوا by inheritance. سوري بس أنا بدي أفهم شو definition تبع السياسة صراحة بلبنان لأنه definition تبع السياسة بلبنان إقطاع جديد بس. يعني ما أنا سياسة. بعد ما هلا عم نقول لانه ل 40 سنه ما في طبعا ما في ليدرشيب، ما خلوا الليدرشيب تنمى، ما خلوا حدا يطمح ليكون ليدر، حتى ضمن الاحزاب اللي بيفكر بيزحوه على جنب. خلص بهدم. هيك كانوا يحموا حالهم يحموا عروشهم، بعده هلا عم يفكروا من ولد لولد. الحزب باسم الولد. وقت اسمع التيار الحر بيقول بده هيك يخلي الكهرباء، هي كهرباء سياسيه يعني اذا كانت مع التيار بتجي غير. ما بعرف. بعد سؤالين.
اوكي بونسوار. انا على اساس انه بدنا نقارن بين ريفولوسيون فرانسيز و ريفولوسيون ليبانيز اذا بدك. الريفولوسيون فرانسيز نعرف كيف بلشت، نعرف مين الجماعه اللي بدهم اياها تبلش، هودي هن ذات الجماعه كانوا مقررين كيف بدها تخلص. هن ce sont les bourgeois assez pécuniers, assez nantis qui voulaient arriver au pouvoir. Donc بعرف فرنسي، هي مشكلتي. هن الجماعة المساري اللي منهم أرستقراط اللي بدهم يوصلوا على الحكم. بلشوها عارفين كيف بدها تخلص. الريفولوسيون بولشيفيك من بلشها عارف كيف بده يخلصها. كيف فيك تقارن بين شيء خلق هيك لأنه عنده سعرين واتساب يعني صار تراكم مع شيء مخطط من الاول للاخر، يعني عم بتقارن بين شيء مخطط من الاول للاخر مع شيء منه مخطط، منه اكثر انك تخطط مثلا مع ريفولوسيون سيريان مع ريفولوسيون ايجيبسيان تتعلم منها. صحيحه، هي دروس وعبر، مش بس مقارنه، يعني مقارنه للدرس والعبر. C'est pas plus malin de comparer avec une révolution actuelle qui a اللي هي ذات الصف. بس ترد على هذا السؤال، نحن the aim of this was to learn from past revolutions and from our history. We're not saying that the French Revolution is the best example to compare. We have to learn everything. The French Revolution is one of them. We will be doing other talks about other revolutions. Okay, this is just to clarify. We're not saying that the French Revolution is the best one to be compared to what's happening now, but there is something to learn from every revolution that happened, and this is what we try to do today. And we also made a campaign online about other revolutions. You can check it out on Coffee and Politics Lebanon, where we talk about a lot of other revolutions. بعد في سؤال واحد. سؤال أكثر من مش نظرية. في اكشولي من 30 سنة على الأقل صار في الطائف. ف 30 سنة 1 جنريشن أمري 31 سنة، فبفتكر كلنا بنحس حالنا إنه معنيين إنه في جنريشن انحطت برات سيستم الدولة اللي هي نحن. فالعالم اللي حتغير هن نحن. نحن هلا إذا طلعنا حوالينا بنلاقي إنه في عالم ذات العمر عم يوصلوا لمراكز decision making، ان كان ب NGOs، ان كان بشركات، ان كان حتى بالدولة، انه هول الشباب اللي عم بيوصلوا شوي ما بنعرف كيف وصلوا، مش على طردتهم او لا، بس نحن حطينا برات هالمنظومة صار لنا سنين. فهلا اجى دورنا نحن نكون نحن الليدرز، يعني المضبوط هلا ما في هول كم شخص اللي عمرهم 40 50 60 سنة نطلع فيهم هذا هو الليدر تبعنا. نحن الليدر تبع المجتمع. هاي أول شغلة، وثاني شغلة غلطتنا نحن إنه ما تسقفنا. نحن نتسقف فنجبرهم يحطوا برنامج، وعلى أساس هالبرنامج، على أساس هالهدف، على أساس هالفيجن، ساعتها نمشي معهم على الأوراق، لأنه رح نصير نتخانق إنه هذا الزلمة كان وزير على أيام مدري مين، وهذا الزلمة كان نايب على مدري مين، وهذا الزلمة كان مستشار أو كان يساعده أو ميوله إكس يكراك زاد. بس بغض النظر كل هالقصص، هل عندهم مشروع سياسي او لا؟ هل عندهم مشروع كرمال يثبتوا العلاقات بين بعضنا او لا؟ بفتكر انا بالنسبه لي هذه هي اهم شيء، انه السياسه هي تنظيم العلاقات بالمجتمع بين الناس، هذا الشيء منه موجود، ونحن اصلا ما بنعرف كيف هول العلاقات بينعملوا، يعني بنركز انه خصخصه مش خصخصه، هالشغله مش هالشغله، طب الاساس اللي هي السياسه ما عنا اياها بعد. فكثير مهم انه هيك قعدات نكبرهم شوي، وكثير مهم نحن نوثق بحالنا انه نحن الليدرز مش ناطرين ولا حدا يجي ونركض وراه، اذا نحن عندنا بوده 10 اشخاص 20 شخص نعمل حزب، نعمل مجموعه، واذا عم نحكي عن NGOs انه هم صار لهم فتره عم يشتغلوا محل الدوله، ونحن 3 بينا على الطرقات، ونحن قدمنا مشاريع، ونحن عم نشتغل، ونحن طلعنا على المناطق، شو اصلا نحن؟ اذا عم نعمل الشغل اوريدي، ليه نحن مش بالدوله؟ فمشان هيك انه انا ما فرقاني معي اذا في ليدر او لا، المهم انه كلنا ماشيين بذات الاتجاه،
واهم شيء نطالب بالمحاسبه. بصير هذا اهم شيء، لانه كلنا فينا نطلع باشاعات انه هذا سرق وهذا ضب وهذا جاب وهذا عمل. طب اذا ما حسبنا كيف احنا نتاكد انه مضبوط هيك صار؟ فامبارح طلعنا نقيب المحاميه، فانا هيك هسه عندنا شغلتين بفتكر بيوصلونا على المحاسبه، القضاء والمحامي. المحامي بده يدعي حدا والقضاء بده يدقق، فشوي بدنا نوصل. مش هيك عم بقول مركز على الثقافيه، بعد اهم من ثوره بدها تسقط النظام وتغير النظام. بس ثانك يو أليس. يعني لو كان بدي أخلص ما كنت تقول هلا كان بدي أخلص. صراحة بس سؤال ارجع على الموضوع الاساسي تبع الجلسة. So in conclusion شو هن الليسنز اللي بناخذهم من الفرنش ريفولوشن؟ شو الاغلاط اللي عملوها وكيف فينا ما نوقع بنفس الاغلاط حتى ما نعمل شيء تمام؟ اهم درس ان هي اول غلطه انه تلقطوا بالبستيل بالسلاح وبلشوا بالسلاح. قد ما يكون الضغط هن بدهم يجربوا يستفزونا، مش لازم نحيد عن سلميه. هيدا اهم لسن انا برايي، انه يكون عندنا نفس طويل. شغلتين بختم فيهم. نحن بلبنان عندنا متعلمين بس ما عندنا مثقفين. بحكي بشكل عام مش الكل، بس بشكل عام عندنا متعلمين اصحاب شهادات بس ما عندنا مثقفين. لا اللي بيحملوا كتاب وبيقروا غير كتاب الدرس. هيدي كتير مهمة. الشغلة الثانية، ما عندنا كتاب تاريخ، ما بدرسونا تلاميذ اولادي ما بيدرسوا تاريخ الا بيوصلوا على الباك يدرسوا، بيقروا بيحفظوه يروحوا يسمعوه بالامتحانات. مع انه اهم المواد للانسان بياخذها هي التاريخ وطريقه دراستها وكيفيه تدريسها وكيف الدروس والعبر اللي بياخذها. هدف دراسه التاريخ مش تعرف معلومات بس تتعلم كيف اقرا وكيف استشرف المستقبل. انا قلت لكم انا بلشت اهتمامي بالثوره الفرنسيه مش سنه ونص وقت اللي بلشت استشرف انه we are moving towards that. وانا الثوره شفتها حوالي قبل بشهر منا وجو بيشهد قبل بشهر. قلت له نحن على شفير اللي عم بيصير مثل تماما، هن كوما فوق ما فرقني معه شو عم بيصير ونحن ماشيين. كل الاحداث عم تشير انه بده يصير في ثوره. ليش؟ لانه تقريها بالتاريخ هيك بيولوجيكلي هيك الشعوب بتتصرف. الشغله الثالثه اللي بختم فيها اللي هن هزتهم انه الطبقه اللي نازله على الثوره مش طبقه الزهران، هن الاليت، هن الفيلوزوف تبع المودرن فيلوزوف. كلكم انتم هيدي الطبقه اللي هزتهم هيدي الشغله اللي هزت لهم عروشهم وهي اللي مخوفتهم. وان شاء الله نضل هين وان شاء الله نزيد اكثر واكثر. عادة اللي بينزلوا على الطرقات هن بيقولوا لها هن زعران البسطة، او سوري على التعبير اللي هن بيستعملوه، او الزعران او كذا. احنا مش بحاجة نكون مش بس الميدل ابر كلاس بس، بحاجة لكل شيء. بس اللي عم بقول اللي عمل لهم شوك انه لقوا هيدي الطبقة هي الماجوريتي اللي نازلة على الارض. وهن مفكرينها معهم وحاطينها بجيبتهم انه هي الطبقة مبنجة. عمل لهم شوك كل الطبقات اكثر من بس طبقة هيدا. Thank you, Mr. Khoury. Thank you all for coming. بس بدي أقول شيء. French and Lebanese هي بلاتفورم للكل. إذا في topic عبالكم تحكوا عنه let me know, let us know, we can work on it. إذا في شيء حابين كمان نرجع نحكي عنه بعدين شيء ناقص أو if you have feedback let me know. You can follow us on Facebook and Instagram, Copy and Politics Lebanon, for the next events. Thank you for coming. La liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme.
partir de maintenant,